Back home we have something like 6 parties. And we, much as people have said, the democracy cannot work in Africa, I think we should thank God that in Botswana, so far, it has worked. And I think one of the reasons it has worked is that there has been mutual trust and mutual respect. The opposition is treated seriously because we seriously mean to be a multi-party state. And we know if we treat the opposition shabbily, we will be in trouble when it is their turn to run the show. We, unlike elsewhere, consult on matters of national interest. Thank you, directors of ceremonies. May I acknowledge and appreciate the Masire family, all of whom are my parents, many of whom are my brothers and sisters, some of whom are my nieces and my nephews. His Lordship, the Chief Justice, Justice Ketumile, Speaker of Parliament, Re Kiurapet, former President Mogae, who is my father, former President Re Kama, former President Re Masisi and Mama Sisi, former Vice President Re Kidikilwe, although I haven't seen him, former Speaker Re Skelemani and Ma Skelemani, Minister of the State President Re Mohasa, all ministers here present, Paramount Chief of Bangwaketi Kosima Lope Wabubedi, Le Mahosi Otlea Hanu Humpienu, Permanent Secretary to the President Mapeloi Tletse, Baruti Ban, Reverend Hambira, Reverend Mwalefi, and the choir that is always on your wings, the great KTM, senior government officials, Batsadi Botle Baba Hanu, Bana Botle Baba Han, all gentlemen, ladies, and men and women who may not be as gentle. A very good morning to all of you. Today we gather not only to remember but to celebrate the extraordinary and remarkable life of a man who shaped the soul of our nation, Sir Ketumile Kwet, Johnny Masire, and Mama Sire. A founding father, a visionary, and a true democrat. And on behalf of President Boko, the government, and the people of Botswana, I stand humbled to honor a giant whose legacy is woven into the very fabric of our democracy. Sir Ketumile was not just a leader, he was a nation builder. When he assumed the presidency in 1980, following the untimely passing of our beloved Sir Seretse, Botswana stood at a crossroads. The winds of change across Southern Africa were fanning turbulence,
Zimbabwe's exit from liberation struggle and independence, Namibia's fight for independence, and the shadow of apartheid still looming over our borders. Sir Ketumile assumed office during one of the worst drought years in Botswana and in the region, presiding over an emerging yet fragile economy. Yet under President Masire's steady hand, Botswana remained an oasis of stability, a beacon of democracy, and an economic success story. His leadership was defined by resilience, a trait tested when his plane was shot down in 1988, an event that could have broken a lesser man. But true to his character, he emerged stronger, declaring, "Death is not the worst that can happen to a person." His unwavering commitment to Botswana never faltered. And long before he was president, Masire was a pioneering farmer, a man of the soil, a son of the soil, who understood that true development begins with self-reliance. He carried the ethos into governance, championing economic growth, education, and rural development. His famous words in the Memos of a Democrat remind us that a leader must listen more than he speaks, and he must act only after careful thought. And as a diplomat, Masire elevated Botswana's voice on the global stage. As a proud member of the non-aligned movement and frontline states, through his leadership, Botswana continues to provide sanctuary to freedom fighters while maintaining its principled neutrality. Masire was also chaired the Southern African Development Community and was vice chairperson of the Organization of African Unity. He was also chairman of the Global Coalition for Africa and a member of the UN Group of Africa's Development. This allowed him to further elevate Botswana's voice in the region and on the global stage, contributing to its economic development in the 1980s and the 1990s. However, perhaps for many who came later, Masire is remembered most fondly for his wit, his mastery of the Setswana language, and his sharp intellect. It was these outstanding and endearing traits which made him a formidable negotiator and a unifying figure. Sir Ketumile is also dearly remembered for reforming our constitution by introducing limits to presidential terms to 2. This is quite commendable, given that it came at a time when many African states were experiencing military coups and staggering under iron rules of dictators. He rose above the temptation of cementing, encrafting, and bolstering himself into political power. In an era where leadership is often measured in sound bites rather than substance, Masire's life offers timeless lessons. He was a man of integrity, unmistakable integrity. He governed without greed, leaving office with the same humility that he came into it with. He was a people-centered leader. His belief in Botho steered him towards the idea that progress has to reach every single citizen of this country.
He was a man of courage under adversity. Whether facing economic hardships or regional conflicts, he led with calm determination. Sir Ketumile is remembered regionally, across the continent and globally, for key roles he played in mediating and negotiating peaceful political resolutions in Africa. He chaired the panel of eminent persons who investigated the 1994 Rwandan genocide. He was facilitator of the inter-Congolese dialogue and a SADC mediator in Lesotho. As Proverbs 29:2 reminds us, when the righteous thrive, the people rejoice. Sir Ketumile's leadership brought Botswana not just prosperity, but dignity. We welcome you, Mana Metso. To the Masire family, we thank you. We thank you for sharing this remarkable man with our nation. His sacrifices were yours as well, and today Botswana stands taller because of him. I don't know if people realize how difficult it is to be a son and daughter of a state president. And as we reflect on this centenary, let us ask ourselves, are we upholding the values he stood for? Are we building on the foundations he laid? Let us recommit the Botswana he dreamt of, a nation of unity, a nation of justice, a nation of opportunity for all. And in the words of Sir Ketumile Masire himself, democracy is not a spectator sport. It demands participation. Let us honor him, not just with words, but with action. Ke hopola ke le ngwana wa sekolo ke tsena ko Lesedi, ke ne ke sa je lephutsi tota ke ne ke itha ke re ga ke je lephutsi gore sepe se ne se jwa thata ko lapeng lephutsi le stampa ke ne ke re ga ke dije go raya gore tsatsi lengwe ra bo re etela ba gore Masire go go tsholwa lephutsi jaanong ka lejwa ka matlho a tseneletseng ke mme ke a ja lephutsi tsatsi lele ga o ka ke wa gana lephutsi o le hiwa ke tautole le lady o lebile e sa letsatsi lele ba gaetso ke rata lephutsi tota ko ke tsenang teng ke thola pele gore a gona le lephutsi ke simolotse go ja lephutsi gone kwa go ra Masire. Mengwe ya dilo tse batho ba sa se lemogeng ka rre Masire ba bua ka hana le boikobo ka teng, ka hana kopanya batho ka teng, mme go na le talente nngwe baruti ke bone ba ba e tlhaloganyang botoka. Go na le talente ya kgomotso, to comfort. O na le talente e tseneletseng ya go gomotsa. Ga gona leso le re ona sa iko go lona, mme ebile o na sa tsamaye hela gore a bonwe gore o gorogile. Ke gopola re a sena go tlhokagala
o ne a tla merapelong ga go sena go rapelwa batho ba sena go phatlalla wa bua gape bosigo a tla go tlhola gore a go tsogilwe wa tsama bosigo gape wa bua gape o na le talente eo e tseneletseng ya go gomotsa le go etletsa. Ke ne ke mo itse ka batsadi la ntlha o ne a bereka le rre ko Ministry of Finance ba bereka le rre Mogai ba ne ba nthuta tlotlo gore batho ga ba bereka mmogo ba tlotlana mo go tseneletseng mo go tweng yo wang re wa rotlhe yo yang mang kaleng re ya mang kaleng re le mmogo. Thuto ya bone ya batho ba ba tlotlanang, batho ba ba boikobo, batho ba ba sa tshoseweng ke maemo ebile nkare batho ba ba batlang go kgarameletsa maemo kgakala re bonela mo go Sir Masire le Lady o lebile Mamogai Ramogai. Ke dumela gore le batsadi bana ka gore ke utlwile ba rialo. Ke simolotse go mo itse jalo ka batsadi mme lewa la hetoga hela thata a simolla jaanong e sa thole e le rre yo ne le tsala wa batsadi bana a sa thole e le rre yo ne le tautona wa lehatshe la Botswana e sa thole e le rre yo ne le rre a simolla go nna tsala ya me. Selo se se ne se nkgakgamatsa thata. Botsala jo bo simolotse morago ha 2009. Ga ke batle go bua gore no go na leng ka 2009. A re dumalane gore botsala bo simologile ka 2009. Nako ya teng ne ke sena le yone ofisi. Go ne go na le ko ne ke iphitlha teng ko ofising ya ga nkgonne. Sir Masire o na ntatela teng ko a sa letse a tahela goroga re nwa tee gone go re ja dikgang ke ntse ke itiana mo teng gore motsadi wa me tautona o ka nna tsala hela le motho ka tsela e ntseng jang le ko lapeng o na goroga a sa letsa a sa reng go le bosigo ke ne ke ipotsa gore ha tautona a goroga go le bosigo a sa laela gore o eta o na le tshepo e ntsi thata mo go nna gore o tla nkhithela ke sena molato ope. Mme ka boammaaruri nako le nako na nkhithela ke sena le ha e le molato. Nngwe ya dilo tsa na rata go bua thata ka tsone ne le bokamoso jwa lehatshe la rona. A rata thata go bua ka bana ba gagwe le ene Lady o lebile thata. Ke gopola la bohelo re kopana ba ne ba le teng bo aus Maskgowa. O ne a na le dikgang tse dintsi tse ne ke sa ga ke rate go dirisa legoko le mme ke tshwanetse go le dirisa ke ne ke sa rate dikgang tsa teng. Ke ne ke di tshwantshanya le dikgang tse re ona a le e le la bohelo go di bua le nna o ka re ba laela ga re wa tlhalosa
ke a gana ke ba raya ke re nyara le sentse le tsile go tshela thata ra tsamaya mpota ka ha ke re nyara le sentse le tsile go tshela thata batho ba ba itseng modimo batho ba ba boneng modimo ba bona noka ga e le gaufi le go kgabagangwa ebile ba laela ka gore ke batho ba ba nang le boikarabelo ba ba tlhaloganyang gore ha ba ka ska ba laela sengwe le sengwe se se diragalang mo lehatsheng leno o na a sale a se gompieno o na a sale a se bone ba ne ba sale ba se bone ebile ba laela gore go dirwe jaana go seka ga dirwa jaana o re le sego jang gore be re kile ra nna le mpho e tshwanang le Sir Masire le Lady o lebile re leboga modimo ka matshelo a bona mme a re ska ra leboga hela ba ba re tlogetseng a re lebogele matshelo a ba re na leng bona re lebogela botshelo ba gago re nametso le manametso re lebogela botshelo ba gago former President Masisi le Mama Sisi re lebogela botshelo ba gago former President Kanye re lebogela matshelo a lona lotlhe batsadi ba rona ba le leng hang boikobo jwa lona thuto ya lona lerato la lona le re godileng re le arametse ra le lebogela mme re lebogela modimo ka tse tsotlhe amen